Всем привет! Всем хай, народ! С вами Кинг Крипер, и это первая часть, новое прохождение. Это прохождение игры под названием Red Dead Redemption. Да, вы вот сверху видите название. Я, естественно, решил начать с первой части. К сожалению, самой игры Red Dead Redemption нету на компьютере, из-за чего я буду использовать эмулятор. Из-за чего я буду использовать эмулятор Xbox 360. Вот мой китайский джойстик, короче, который я буду использовать. Потому что, ну, он более-менее похож на этот, на джойстик от Xbox 360. Так что давайте начнем уже играть. Я выберу сложность тяжело, чтобы мне было тяжело. Это, по-моему, первая игра, которую я буду проходить. Которую я ни разу не проходил, я ничего, никакие прохождения, гайды, я нихуя не знаю. Типа, реально. Так, я тут уже немного прошел там начальную миссию, чтобы просто проверить, как она работает. Так что давайте начнем новую игру. Все, давайте, погнали. Исход в Америку. Там за мной написано вот это залупня. Ждем. Вот первая катсцена. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now.
Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Так. Это, блядь. Так, получается, мы попали в Armadillo Station. Так, для бега удерживая А, в спринте нажимай А. Быстро нажимай А. Все, бегу. Точка на вашей карте указывает цель миссии. Идите к желтому маркеру на карте. Так. О, жесть, пинчуга. Так. Давайте пойдем. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Угу. Так. Как я знаю об этой игре, мы находимся сейчас где-то в начале 19 века. Это все то, что я знаю. Следуй за Джеком к порту Мерсер. Ух ты, блядь. Как куда? Так, всё, чтобы подгонять свою лошадь, нажимай А, если удерживать лошадь, если удерживать А, лошадь удерживает определенную скорость. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. All kinds of soldiers around back then. Why'd they leave? Кстати, я вот это, пока они болтают, я скажу то, что... А почему я выбрал именно версию Xbox 360, а не PlayStation 3? Все из-за того, то, что это... как там... Блять, слишком громко болтаю.
Короче, я выбрал именно Xbox 360, потому что она менее лагучая. На ней нормально можно поиграть. А вот типа с PlayStation 3, ну это такая залупня получается. Там еще такая занудная настройка, это вообще ужас просто. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than armadillo. Армадилло. Получается, мы тут попали в армадилло. Нам нужно к нашему старому другу. Ain't we all? Так, это все, что мы знаем. Можно как-то камеру приблизить? Нет, не то. Ой, это я чё? Оружие достал? Так, а это чё? Ладно. That's right. Destroy. Так, это... You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those Посмотри на coyotes труп. eat better than I do. Not far now, Mr. Надеюсь, Marston. этот человек там Fort's сдох. just over this hill. Так. Кстати, а можно посмотреть на карту вообще самого этого мира? Так, здесь мы, получается, заспавнились здесь. Мы пришли вот сюда. Ха-ха. Бля, я подумал то, что там написано не пердито, а пердило. Бля, охуенно. Пердило просто. Так, ну ладно. Easy up now. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ну-ка, сейчас мне нужно покопаться в настройках. Что тут есть вообще? Звук. Экран. Вот. Давайте. Пройти к форту Мерсер. Бил. Кого ты бил? Ну это понятно, блядь. А, Билл! Это типа его никнейм такой. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John.
Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Все, мы закончили игру. Игра пройдена, это конец игры. Все там типа заставка, то что вот эту игру делал там Rockstar Games, там типа кто-то ее делал, там типа все такое. Да. Ну реально, прикиньте, там просто реально на этом закончилась бы игра, блядь. Типа там какой-то чел дал там сколько, 2-3 тысячи денег. Типа это такой хотел поиграть в нормальную игру, такой уже с кайфом приготовился. И там чисто его все нахуй убивает. Ну, к сожалению, он выжил, поэтому придется долго проходить. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. You should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Так, как я понял, короче, Билл Уильямс это наш френд. Наш друг, короче. Нас спасла Бонни. Мы, кстати, ее видели в начале, там, типа, она это, тоже вместе с нами ехала в это армадилло. Так. Давайте. Да, я вернулся в живых. Ага. Прогуляйся с Бонни. Чё, куда? Куда идем? Так, сфокусирован. Я сфокусирован на важные... Так, есть офис Формана, где мы держим курьеров. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hello. Hop on up. You won't bite. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Let's go.
За, блядь, да как это поменять-то? Когда вы едете рядом с компьютером, вы можете удерживать А для соответствующей скорости. Справа от вас магазин, там нет вещей. Парижка. А, я понял, короче, тут одежда. Магазин. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in А, ё-моё, куда я это бегу, блядь? За ней, давай. This way! Where are you going, you strange man? Так. That's the barn over Вон there. там стоит сарай, Himself папа when I was строил just a своими little girl. руками, когда я был еще долбоёбом. Сарай, да-да-да, охуенный сарай вообще-то. Come on, boy. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Так, нажми X. Уку нельзя. Чего? О, укона блять, да похуй. Угу. Пойдем, это единственный шанс, чтобы отдохнуть. Все, идем. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house, and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Так, окей. Здесь мы можем выбрать оружие. Пока вы не переиграть карабин. Ё-моё, ну, блядь, Джон Мартин, давай, нормально. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Я буду наготове, я шальной пацанчик, готов каждого Thank you, Mr. пристрелить. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ну и где вы, мрази паны, я бля вас пристрелю нахуй. Yeah! I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Да бля. Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Вообще открыто. That's it. Kill those little varmints. Better at shooting rabbits than outlaws, I think. Знаете, как стрелять. Ничего этим мрази. Пока. Marston, looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Mount back up. We should check out the rest of the range. Да, прыгай. Let's go. Красава. We should keep moving. There's
There's still a ways to go. Блять, ну ёбана в рот, развернись ты. Easy now. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill him, Mr. Marston. Good shooting, Mr. Marston. Койоты, вы где? Койоты! Вот он, блядь, там убегает. Ебать, сколько их там? Пиздец. Опа. Нихуя. Его? Да поебать вообще в кого. Там не убить их. Все, братанчик, ты остался один. Блять. Блять. Извиняюсь. Да где он, блять? Ты ебаная чепушила. Да куда она убегает, сука, мразь? Сука, сбежала, тварь ебаная. Ну ладно, ничего. No, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Да, блядь, давай. Сюда получается. Угу. Икс. Все. Нормас. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Когда вы спите в кровати, в вашей комнате идет сохранение игры. Если уснете, то проснетесь через 6 часов. Ну, классика. Вы можете взять дополнительные патроны в вашей комнате. Текущий уровень местного класса. Сколько там? Ладно, похуй. Все, сохраняем игру. Ок. Все, так. Окей, теперь нам доступен свободный режим, некоторые ценные информации не показывают. Так, давайте вообще посмотрим нашу карту. Что у нас тут есть? Как я понимаю, Б это Бонни. Так, это поезд. И все, да? Показать объекты. Так. Ну, ладно, давайте пойдем. Пиздец. Пойдемте к Бонни. Что это за залупа? Я один вижу эту залупу. Допустим. Препятствие на пути. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in.
You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Гонка? Бля, да я ее просто обгоню нахуй. Она не сможет выиграть меня. I'll show you how we ride round these parts. How do you do, sir? Их начало гонки. Let's go. Ну я первый призу к началу гонки, так что соси. Все, я выиграл. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. Блядь, куда? Туда? Ты охуела, блядь? Ебланка, что ли? Пиздец, это конченая тварь меня под... Так, я понял, надо следить за вот этой синей хуйней, которая тут. Ну все, я понял. В следующий раз я не совершу таких ошибок. Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай, блядь, прыгай. Красава. Насколько сильно я отстаю от нее вообще? Мы проиграли. Лучше бежит быстрее, который полетел. Хорошо, давайте посмотрим. Так. Я должен ее обогнать. Давай! Конченая ты лошадиная тварь, ты сможешь! Блять, вот сколько быстро они. Надеюсь, за это я миссию не провалю, типа, ну, это же просто гонка, да? Куда мы вообще бежим? Тоже интересно. Я выиграю, я выиграю, я выиграю, я умею выиграть. Я ее уже вижу. Надо поднажать. Чуть-чуть. Да сука! Чуть-чуть не хватило. That was fun. Sure. You know,
You should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Все, известность плюс 10. Я теперь известный. Так, ладно. Дальше, что у нас тут? Мы можем поехать к этому... маршалу, можем повыполнять еще миссию с Бонни Макфарлейн. Либо же мы можем уже закончить, потому что уже идет 35 минут. В принципе, так и сделаю. На этом было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Кинг Крипер. И всем пока!